8, yes, 8 yiyo ngqo ngoku sizabe sinalo kundwendwe lethu selulapha ke kudala ngeziqukuqa xa bakhangathi sleep andiqondi bebekho wavala amehlo okwenexhala lalomboko okwenexhala lomboko uba ayiwanda kanti akho nix man baphulaphula basebesuka nabanye abantu bayadama nolwaza andinabungozi mna qha noma ndiyangxola but kakho nto man relax. Good morning. Unjani? Morning, Lhoza. Thanks for having me. Inkosi ndiphila njani wena? I'm good. Khandisondezele nje isitulo sisondele kancinci sondeza isitulo. Nje ndizoqiniseka into yobana eke sizawuba right sivane kakuhle nabaphulaphuli bethu. Well, baphulaphuli ke udlwana ndlebe kade ndithetha ngalo lufikile. She's here. Othe wabe kanti ke uyachongwa ukuba makabe ngomnye abagqatswa abazigqatsela uba bafumana imbasa ngokwikhategori abantu abathe babe kanti ke bayazinikwa. Ulapha ke ngugorakazi kaNgcukuva kodwa andikwazi umchaza ngcono mna wena mntu unomchaza ngcono ikwanguye. Khabulisa abaphulaphuli bekhethi ngesiradio qala. Good morning, baphulaphuli, especially Eastern Cape. Awulithanda eliphondo. Yayazi. Ndiphilela lona. Wemanti zawam. And good morning to everyone globally and South Africa, I think nationally. Yes. Kaloku awuzukwazi xa ubulisa abaphulaphuli bethu ubulisa apha. Thina asinamida, asishishizi, sifumaneka kulo lonke ihlabathi. Well, ugorakazi kaNgcukuva oziwa ngeli kaGorha, mhlawumbi ke masesiwagawula siwarhuqa. Ngubani uGorha? Enkosi Lhoza, ugorakazi noluthando. Ngcukuva. Abazali bami bandithiya separately. Umama wathi ndinguNoluthando, utata umakhulu wami wathi ndingugorakazi. Wayibona ntoni mhlawumbi umakhulu black uyavela? Wathi ndithiye ngaye. When people ask her, kwakutheni umntana uzothi ungugorakazi? Wathi ndimthiye ngam. Umakhulu wami was a community developer, was a leader on her own right. He was a wife to a priest then. Abafundisi base-church were well respected at the time. If I introduce myself to elderly people and say ndingugorakazi Ngcukuva, they will stop and listen. But home utata wakho, otata bami babengo-S abayi-7 kowabo. My father's name was Sombawo. You know the meaning. And then his children was firstborn Gorakazi, Yongamela, Litakazi. We were all named by my grandmother. Wow. So kwavele igama. Gorakazi. Gorakazi is a rural girl, born and bred in Mthatha, rural area of between Vichisville and Ngcukuva. That was because my parents divorced when I was a very young age. So the crucial stages of umntana it's an ego and super ego. That's educational psychologist. Educational psychology. Then those critical stages, I was raised by my mother, my grandmother. And I've noticed now since there's something special by children who are raised by grandparents. I don't know what causes that, but there's something special about children who are raised with grandparents. And when you grow up, you take it negatively. But I'm here to motivate those people who are like me that there's a blessing hidden there. Yes. Our grandmothers, I think they love that as extraordinary. I don't know what they're making it, but we tend to be very. Kuthi umntana okhuliswa ngomakhulu ngulo uzawufika ethiswa ngulo uzawuthini ngulo uphungiswa ngesosari ngulo uzawuphendlwa la generation yentwala ngulo uzawuphendlwa ngulo uzawuthwantwa zonke olaba belo lathanda lanto mhlawumbi ngenye ixesha wangazange abe kanti ncam kulo wakhe kodwa emzukulwaneni ijike into. In my case, umakhulu wami was a prayer warrior. She prayed for us. Wow. She prayed for us. Even before she passed on, she named me. She said to me, I want my child here because I know she will do everything I tell her to do. Wow. One of the strengths that I have, it's honesty. At times it gets too, what do I say, too brutal at times. But I will apologize for that because it's not the motive. Lando yoba ungafihli makhuba kulandwa, right? Yes, because lana ungafihli makhuba ukwazi uba uyithethe uba enjena nomuntu nokufuna uba ngumuntu othetha inyani ungamfuni umuntu ongena nyani ungamfuni umuntu ongazokumenyanini kuba imeko ingamvumela umuntu akhethe athengise ngenyani. That's why I'm not a good politician.
ngoba ufuna uhlala apha enyanini wena ufuna ukuveza yonke into and ungacingi ubuso uvele nje ukuthi ndikuvile ligorha nyani imphulaphula ihleli ke uGorakazi osesimvile uba ke ngowaphi into yaseqokolweni and iyadibana lento iyajela uba okay umakhulu wayengumuntu enjini wathatha umakhulu aqomba nakumzukulwana ndizayishiya apha lento ngulo ndandimthiyileyo uzawuba lilo eligorha apha ekuhlaleni. Well Gorha ndifuna ke size kwimicimbi we-awards because sifuna abaphulaphuli bazoyazi uba kuvotwa njani kodwa udibene phi nale nomination and iyintoni mhlawumbi masitsho senziwa ngubani ndithini le nto le foundation? Okay, let me start by saying women of stature. Okokuqala, what attracted me is the name. Sure. If you know what a women of stature is, you understand. And then as a person, I'm somebody who's striving to be a good leader, not just a leader, but a good leader, a good business leader. Ne? And then as a person, I'm a development agent. Anything that has to do with the development goes with me, whether it's community development, whether it's SMME development, whether it's personal development, whether it's women or all the other groups in different groups. As long as it has to do with the development, I'm there. So I think that's where it started. And I've served in many organizations in leadership roles. It all started with South African Women in Construction. Okay. They nominated me. So no contract? Yes, a very small no contract, but I'm striving. Okay, I will get there. Yes. So uqale pha kwalapho man uyongena kwinto eyaziwa ngokuba yamadoda. Nokunokontraka nje xa uzibeka xa uyijonga uvela uqonda uba ngodata kaloku igamboots iquza i-hard hat zonke ezazinto kuyaphakanyiswa njalo njalo. So uthi uvuvu yes Lhoza noGorha injalo inyani kubizelana entshapha. Uyanisile. Well Gorha, women in construction wangena waphelela. That's where it started. And then from there I went on to lead as well in Black Business Forum. Sure. Nabo Tatu Keith Ngesi, Nabo Luthando Baha. Those are the prominent business people in Eastern Cape. I'm serving there as a treasurer. Okay. Even in Sawika I was a treasurer. Okay. So in the Mali. Okay, I know. And it's interlinked to that character of honesty. Pha emalini sifuna umuntu ozawukwazi uthembakala, umuntu ozawukwazi uba abe ligorha, not ligorha lobusela, igorha lokuba ibe ligorha ekumene azokwazi ukuthi nakweli impuku yemali efuna ufaka isandla ukwazi ukuthi bekuthiwe. Okay. And then from there, Lhoza, it went on to during COVID, I would say in the past 2 years, I had challenges in business-wise. I didn't do much. Okay. But I said to myself, let me spend this time effectively. So I started to develop myself. So I met some organization called Circle of Global Business Women. And then we were in a course, Gibbs. If you remember, I graduated sometime at Gibbs. That's where it started. And then from there, the president of CGW, which is Cindy, saw something in me as well, because she said I must lead the Circle of Global Business Women in Eastern Cape and as well lead the construction sector in the Circle of Global Business. That's where the nomination came up. Okay. So yangabo abakunominate to women of stature. Okay. Ngoba nje umcimbi waseqokolweni emidibeni yaphi na women of stature. Lhoza njengo seqokolweni. Okay, ulapha ezibaneni. I think we forgot something. I passed grade 12 at 16. Okay. I went to study in Cape Town at UWC. So I'm a streetwise person. I know both lives. I know city lights. Plus if uthi manje yokamanzi ngizayo but if uthi manje hlale sipointed Cape Town I will upha soft life ndikhe ndakuthi che ungapha eDubai ngomnye unyaka but asikhwapho. Well so ube nguye usihlalo we construction sector within the Circle of Global Business Women ube yiyo executive member cheche kwi property symphony property zonke lanto cheba so yonke into engathi yakhokela ufika uthi nca ube executive member phaya uphinde ube i-founder yalena nalena so ichilo in summary nje khazibale singangena because apho ndifuna siye khona ndifuna siye kuvotiseni ezi zinto ukhe
nje because ndikubonile kuqavile ndikubonile shadowing principal ndikubonile kwizinto ezininzi adopt a school nje. Okay, let me start by saying Goraka is the director in many companies. Firstly, my main company is wamaMfene Consulting. That's where it all started. Sure. I was a teacher for more than 10 years. Okay. Then I started, my first company was wamaMfene Consulting. Is the one that is IDP grade 2 in building. Sure. And then during COVID, I saw a gap. So I registered Ngcukuva Foundation. Okay. Yeah. Ngcukuva Foundation is giving support to our designated groups like the what do you call it? Military veterans, women and youth. Okay. We source funding, and I have an assignment from you. Okay. Big one, but we'll talk about it later. Okay, that will be Ngcukuva Foundation. Okay. And then secondly, I've got Africa Kula. Okay. In that one, I'm partnering with my old man, Mr. Makazima. I think you will know him. He's a priest. Yes. And we met at my ANC Ward 28. Okay. In Beacon Bay. Okay. You know, my first love is God. My first love, my second love is ANC. Okay. And my family life and business. So I know it's controversial, but I'm a proud member so of the ANC. Politics. Yes, because we were woken up early hours of the morning because of my uncle that we didn't even know. The police will come at home, bang the doors looking for my uncle that I don't even know. Apparently, I've never seen him. Yes. Wow. Okay. So that's when I learned, no man, there's something that we need to do. We need to be active. And then UWC as well, you know, it's good in politics. I was active in SASCO. Abo Andile Ngcukuva, abo Lux Matoto, abo Lumko Mthimde, I will name them. Our JJ Tabane, JJ was my president. Yes. Abo Zizikodwa, now he's my friend. We were just like this in Cape Town at UWC. You will know my political background. Jonga. Yonke into yakho nje. Okay, so now ndifuna sikhaleze siza ndifuna sishiyele ixesha ngoba ufuna abaphulaphuli babe kanti ke bazawuvota wanominatewa ke ngoku for ezi awards, right? Abantu bayavota xa bevota ndifuna size apha ku-Women of Stature le foundation yenzani ezi R5 because ukuvota i-R5 ezi R5 ziza kwenza ntoni ngoba kaloku uvela uqonda okay xa ndivotela uGorha but i-R5 ndizayifaka but iza kwenzani. Women of Stature is a foundation that addresses all the social economic challenges of our country. It's a foundation like Ngcukuva Foundation. They saw a gap, now they are helping out. So this thing of voting and paying is a way of them fundraising for their foundation. As projects bafuna uzenza zizawunceda abantu. We all know most these days that efficacy of the country is just not in a position to fund. So now they have to devise means to fundraise so that they can be able to continue helping our people. Okay. Even more than me winning, I'm enjoying just the journey. Because it's for a good cause. We are paying there for a good cause. That man will come back. Maybe even Ngcukuva Foundation will partner with Women in Stature. Sure. To come back and plow to our country. I mean, to our Eastern Cape people as well. Eastern Cape. Yes, all Eastern the time. Cape. Yes. Eastern Cape. Even this award, if we win it, it will be for the Eastern Cape. Okay. So, Women of Stature lena ihlulile when nominated kwicala le construction. Women in construction, women in sports, women in education, women in mining. Yeah, there's a lot of them. Professional health. Sure. There's a lot of them. Okay, kodwa wena ulapha ezigambutsini. And now I want us to win. Okay. Because I can see abantu bevota bengithumelela la picture. I'm always number 4. There are 3 people on top of me. I think it's wise people. Well, so must push our own. Please. Now Gorha bring it back. Weapon. It's for the women of South Africa
Women of the Eastern Cape, amanina ephondo masivotele noGorha. To vote for Gorha ke you click ndikubekele mphulaphula namntu ubukeleyo Kids Ngesi Radio Facebook page, Kids Ngesi Radio YouTube channel, ikhona link oklikha kuyo nje uba ngaba uyikwazi mhlawumbi because I'm not sure bayivela njani kuwe iyakualawa i-highlightekile ba ungaklikha kuyo. Okay, I think mandiyibeke nalapha kwenze ba mphulaphula azokwazi ukuklikha avote. Izawuthi 5 rand ungamna stress faka 5 rand yakho ne20 rand na malini na izawusincedisa ke ngokwinto mana not only uba makaphumelele ngoba i5 rand yakho izakwenza izinto ezintathu ezakuzibhenefite. 1, izawunceda uGorakazi wethu move up in the rankings njengoba sitsho for a public favorite award. So over and above this khona leyo bana hayi ngwena mntu uvoteleyo afumane. Secondly, izawuncedisa i-foundation njengoba setshile to raise funds for its social development initiatives and finally improve i-chances zakho wena mvoti ukuphumelela kwi-draw ezabe ke ibanjiwe. So each vote that you cast enhances your chance to win. So zintathu izinto uncedisana noGorha ba makaphumelele, uncedisana nezi zinto wena mntu ukhathazekayo ukubona imeko zethu ezingentlanga. 5 rand yakho izawuya apho izawuncedisana nawe uphumelele wena okwesithathu. So vote 5 rand as many times as you wish ukuphumelelisa uGorha. I-link ikhona ndizayibeka nangapha kwenze ba uyifumane. Uba ngaba uyifumani ndicela uye Facebook page, right? Yes. There's another thing, and just somebody who ends in Uchi, if you vote for 30, you give me 30 votes. Sure. Yeah, you get access to watch the awards live. Wow. The awards are on the 12th of March in Johannesburg. So if you vote for like the first vote, you give me 30 votes. Sure. I think it's 150, and then you get to watch the awards live that day. Imagine when we all see it. Yeah. Going up, Gorakazi, Ngcukuva. Now you come, upayo ya part of yonke la nto. Yayiva ne? Jonga. Mhlawumbi uzawube na uready unxibile man. Yes. Le picture kokhwanyaza duru. Okay, all right. Masibuye mphulaphula masivotele noGorha. Let's help uGorakazi uvota uba umvotela akwazi uphumelela le award ndikubekele ke noko I think izawukwazi uklikeka kwicala lakho umvotele kangangoko unako. Kodwa ke after these awards ujonge phi? Siphuma kwi-COVID 22 months siphuma COVID singena ku-2022. So soyika ngoku nokwenza resolutions sisoyika ngoku nokuthi kwathini kuthe cwaka nabefundisa bathi year of what because wow usibone kakubi. Kodwa ke njengomntu wena ulithandazwe ojongene nento yobana makuphucuke abantu bangalindela ntoni from ave amaGorha okanye kuqavile foundation this year? Oh, I've got a big one, Lhoza, this year. And I'm just happy that Kids Ngesi has partnered with us from now because going forward there's a big one coming. Okay. I believe that we always complain about our government, sure, but we do nothing to assist the government. Okay. I know more now. May his soul rest in peace. Oh my. So we must have the new mushrooming. And by join. So that one will be for the Eastern Cape as well. Everyone will be up. There's a lot of people that I'm talking to. Sure. So everyone will have. It will just after this one, we're closing it in 12th of March. Immediately after the 13th of March, you will go. Abantu benzini so that one ungathini kumuntu osajongele phansi iphondo lakhe leMpuma Kapa okanye noba leliphini iphondo ke kodwa ungaboni into inothitha so ibaleke eMpuma Kapa uba ngabo lapha singaba lapha Lhoza Kids Ngesi FM yaseMpuma Kapa Kids Ngesi Radio please Kids Ngesi Radio na frequency mna I'm old school please buya and now your frequency I'm beyond frequency so maybe FM na nini na well singaba lapha ephondweni and sizinzile and asizimiselanga mphulaphula kuya naphi na kodwa inxaso kungakuhle uba singayifumana kwiphondo leMpuma Kapa you know besikwi road show sibheke eCape Town because xa sijonga amanani ethu asuka eWestern Cape not up ephondweni. Seriously? Yeah. Oh. So uyayibona ba ke ngabanye abantu abanomdla oxhasa thina abangaphandle not abethu. So ndifuna ke Gorha uthethe nabantu bephondo leMpuma Kapa abangabona into inotsitsa
kubantu abasephondweni nabo badecide ukushiya iphondo babheke ngaphandle. There are challenges when it comes to the Eastern Cape. Sure. Yeah? Now I'm one of the people who left Pond. Okay. They're Cape Town. But I realized on the Cape Town, you growth up, there's levels. Tina Sipaizan, this will be Sure. Sipaizan. So I came back to the Eastern Cape. And those people that support keeping gas radio in Western Cape, Kabasa Eastern Cape. If you check Gauteng, Eastern Cape, you go to Durban, but people who are in key positions, who are doing well in those provinces are from the Eastern Cape. But ke mhlawumbi umahluko gokho uzawuba ngobana kuzawuthi xa kuthethwa ngephondo elithile kuthiwe noko lona because umsebenzi karhulumente kukwenza sure into yobana abemi belo phondo ubenzela lula okanye uyenza kube lula for bona uba mababe kanti ke bazawuthatha inxaxheba kwiinto ezithile. Because if you look at amanye amaphondo i-Wi-Fi ayo challenge kodwa kwelethu iphondo iyiyo, so mhlawumbi bona ingathi baninzi nje because infrastructure, resources and you know why, Lhoza? You know why? Because they leave Eastern Cape and go be counted. Well, there's a province bakuzo. Odwa xa bebuya ngeholiday babuyela phi? Eastern Cape. Bafike ziphi resources ezabo ezikhutshwa ngurhulumente zishiyeke phaa kula maphondo bakuwo. So Eastern Cape doesn't have enough resources because of that. Ugorha uthela kube kusasa emele iphondo lakhe lithethelele iphondo lakhe kodwa into endiyithethayo ba abanye oomasipala okanye abanye urhulumente kumanye amaphondo andithi kutheni nowethu uyathothoza ngendlela athothoza ngayo uqiniseka noko kodwa amanye amaphondo ahamba phambili ekutsibeni xa ebona italente kubantu bawo enza ngcono aqinisekisa into yobana siyabagcina bethu mabamngaleqi kwamanye amaphondo. Ndihlaba ikhwelo le nto ithi thina abantu basebelapha, how about nowethu urhulumente That's why I'm saying aqinisekise into yoba uyasigcina singade sibe tempted uba make siyokhangela amanye amaphondo okanye siyokhangela amarhawa alihlaza kwamanye amaphondo. Kube khona nokwinto othi khanisigcineni, we're only okanye the first online radio station ephondweni, but we chose to stay noba imeko ingekho kangako noko noxa singaboni umdla ungako kowethu urhulumente. Yabona, if we compare nabanye abangaphandle. The new topic for another day must be once. Lhoza, that thing needs us as well. Sure. Yes, xa kuthethwa ku-social media kugxeka Eastern Cape, my heart bleeds. Because the finish into mana government needs us more than needing complaints. What are we doing to support this challenge that I'm bringing to you, as keeping as a radio? Sure. After these awards, is one of the things that are trying to resolve. The challenge to bring a solution. Yes. To these complaints. Sure. Because I still feel the reason why Eastern Cape is silela. I'm not saying they're doing right. Sure. They might be doing wrong. But who's going to correct that? It's so us. Isafuna kwathina. Ifuna thina lo. Isafuna kwathina. Iproblem yabantu abafuna ukugcosa izandla zabo. Okay. Bafuna uthetha ba correct, but kaloku xa ubona iproblem, you must be part of the solution. Sure. Is a solution. That's a challenge. That's a challenge. Urhulumente sihlaba ikhwelo nakuwo. That's a challenge. Italent ikhona ephondweni. That one we cannot dispute it. We cannot run away from. That's the truth. Eastern Cape ityebile kwiinkalo zonke, whether it's sport, whether it's yonke into nangoku sikhona ku-technology nathi silapha yonke into sikhona kodwa ke inkxaso ne. But uthi ugorha namhlanje uhlaba ikhwelo ukuthi masihlaleni phansi urhulumente yiza ungasincedisa uwethu nathi siredi sesizamile ndizawutsho nje ezisikhululo zingena kunyaka wesithandathu ndisephondweni and yayiva ne so nomnye kufona nomnye akhuthazeke ba hayi man nam ndingama ndisurvive apha kweli phondo lam lasekhaya and give back ku-community zethu njalo. And be willing to support. Yeah. Be willing to support because advantage endiyibonayo Eastern Cape upremier ngumuntu wethu WhatsApp uyayithuma premier CEO bethu i-development agents ngabantu bethu esihlala nabo so we need to have conversations as constructive nabo if uyayibona ba yenzeke right talk for example bendiyenze ipost ku Facebook ndisithi if ubona into wrong kulo area ukuyo khawundithumelele unditheke I'm trying to assist our government. Sure.
Do you feel the line of questioning yam ndifuna uvele uze kakuhle into yobana bethunani singabemi bephondo siclaim into yobiphondo. The only province that is called iphondo for some reason ikhona nje into liphondo lethu eli siyalithanda sizalelwa apha and asizimiselanga hayi ke isikhulu asizimiselanga intende zethu sizigxumeka apha sawumane ke singabinamda pha kodwa i-headquarters zethu sasigcina sisephondweni ngoba sibelieve into yobana masingemki imani ikhona into lapha ephondweni lethu kodwa ke masihlaleni phansi singabemi bephondo kwi-sectors zonke okanye kwi-industries zonke ngohlukana kwazo size ne-solution. I-challenge siyayibona yona one kungabikho kungaxhasani kwethu kungazithembi kwethu kukuba nomona kwethu kukunyoluka kwethu njalo nokungaxhaswa kwethu above all kungaxhaswa kwethu ngurhulumente wethu wephondo asingaxhasani thina yes asingaxhasani thina urhulumente kude gqithi urhulumente makhe siqale thina apha on the ground Lhoza sixhasane thina because uKeith Ngesi radio is a private station sure ebefana uxhaswa sithi angadepend kurhulumente uyabona there was COVID ebefana ba uKeith Ngesi radio uyenzile millions and millions of friends because funerals were broadcasted virtually. Do you understand what I'm saying? Ngcukuva. And then enye into endifuna sishifte kuyo Lhoza singabantu base Eastern Cape in business makhe sitry ushifta from kuthiwa yintoni in English izana ngesixhosa mntasi hayi imkile ngoku because iphethe umcimbi oshushu i-entitlement yes urhulumente owes us nothing le nto kuthiwa yi-entrepreneur iqala njani? Do you understand what I'm saying? Let's just not blame urhulumente for everything. Yonke into sibeka makhe si-owne ubomi bethu ngokwethu. We learn to live without dependence on urhulumente. For example, le nto endizawuza nayo ngoku le ndithi kuwe after the awards bringing a big concept uzojoin people abantu bethu will kuthiwa kuthini will take longer to get to understand about what does it want to address the concept. Okay, but people who are outside of the province will understand it. I think okokuqala sinedabi lokubana elisengqondweni ekufuneka sililwile thina qala yes thina qala sinedabi ekufuneka sililwile funeka sisuse engcinezelo yasengqondweni sisuse uthe omnye uprofessor benkhe ndamenza apho unjingalwazi usesandi wathi sabazi zithunzela kudala funeka sisuse ingqondo yobuthunzela yoba ufuneka kusifike suke laa mntu azokufida kuzutye ezintsipho funeka ufike laa mntu kwenze isithunzela manje sizi nazi insipho kaloku funeka uhambe uyozenzela insipho so funeka sisuse siqale apha elidabi lasengqondweni lokufuna ukuba masikhongozele yonke into urhulumente this siyakhongozela masifundise ukuloba singafundisi intlantsi singanikwa intlantsi especially omama Lhoza. Women find it very difficult to support another woman. I do not know why. Webona kwezi business groups zethu sinazo a woman will post something response will be very yes. A man will post the same thing. What causes that? Uya kwi-institution ephethwe umuntu ongumama ongumuntu ongumama soza kuncede. What causes that? That's why now today I'm very proud of you Lhoza because besides Keith Ngesi employee you are my friend but you came with the idea that Gorha come let's work on this because you want to see me uphumelela man kwezi awards which is a rare thing to find on other women. So yonke lento siyiblame komnye umuntu make senze introspection sizijonge well andifuna sishiyele ixesha because funeka sivotile ngoku umfundo bravo uthi niyafana yo obuso round bugcweleyo man hey bugcwele uvuvu mandlane Morning Lhoza noGorha injalo inyani kubizela nentshaba ubhunfundo then sometimes silwa amadabi singawaziyo kuba ngafunwa ngabazali bethu Bells uthi well done sis G Bells Mabandla komnye osebenzayo ephondweni khawuze sihlale phansi sixoxe Bells uThembi Lindi Ncome well done Mbokodo fundiswa ukuthumela nje i-hearts yena ufundi mafundi ihadi hey ndinibhudisa ngohadi naye senemi yakho uthumela i-hearts okay bendikufakela apha ke i-link okwazi uvota ngayo uThandi uthi wow all the best my friend I'm happy for you Phumla Ngesi that's my friend ke nimjonge kakuhle ayilanso uthi uhambe ungemi Gorakazi we're given that name for a purpose we are behind you ngemithandazo nezenzo my friend be the leader you were born to be ngosikakhulu ngomnye umsasazi ke weKeith Ngesi radio lo mfumana yaqho ngecawa his presence with
uphumla ngesi ungaphoswa nguye between 10 and 1 bendlula nje mphulaphula baba lwamatyhila uthi when you see a problem be a part of the solution ndikuvile Gorha ndikuvile That's my cousin. Yeah, that's my cousin. iza nesisombululo so xa usithi hayi nansi iza nesisombululo uphumla uthi Gorha Lthando Ngcukuva please organize a workshop for entrepreneurs sizoza thina my friend Nomzamo Jonga all the best in Bogodo baba lwamatyhila well done Lhoza and KNR ayibo iza kumna ngoku okay all right Gorha sifuna uvota sifuna uthini sifuna nali hlaba ikhwelo nansi platform ndiyakunika hlaba ikhwelo abantu bavote ikhwelo lityala. Okay, thank you once more, Lhoza. I can't thank you enough, my friend. I'm just overwhelmed. My people, South Africa, globally, I think, because Women of Stature is a global foundation. Sure. I think we need to change our mindset now. Support each other. Because I'm seeing the votes there. I'm always on number 4. Because other people support their own. Can we prove the world wrong? That as our nation, we are able to push. We are able to push each other. Success is not about what you drive. Success is not about what you own. It's success about how you influence people around you. You wish, Lhoza, in 5 years, you said, I want to be one of the best business influencers. Amen. People around me, people must see me. I'm getting SMSs already. People think I've got all the solutions. Sometimes I get overwhelmed and cry in my own corner because when somebody needs help at the time, I need help myself. But there's this thing about me that they believe that I can do things. So I need to be that and more of that and be a credible business leader. Very important. The values, the love. Yes. I love people. Nolthando, my name Nolthando is because I love people. And I love unconditional. That's why I get disappointed when I don't get the love back. I love people. I love people. Because I think love conquers everything. Yes. I love loyalty. I love honesty. So I want us to be to have those group of leaders to mushroom with good values, with selflessness, being level-headed. A leader is not somebody who must be seen driving all the fancy cars. Materials. Although Lhoza, I love good life. I'm not apologetic about that. Soft, not as can be. I love good life, but you must work hard for it. It must not happen overnight. You must not rob Lhoza. Yes, and press so and so that when you shine, it's not right. And women like that. Women like to dim another woman's light for her to shine. It's not that. We can all shine. I believe in lifting as you rise. If we lift one another as women, if we do things with honesty, and if you love Lhoza, you will never want to see Lhoza suffering. I think the element of love in our days. If you love someone, if you love your Eastern Cape like me, if you love your community like me, well, yes, I bleed when they insult our leaders. I bleed when they insult Oscar Mabuyane, for example, my premier, because he's our leader. If we insult him, then it's sitting at because he's our number one. So if we keep on insulting our number one, I get hurt when they insult our. It starts from the province to the regions. Mr. Pakati, we need to support him for us to. Yes, because he's there. We've elected. We cannot elect him. It's not right. It can't be right. So we need to teach our people just to change in mindset. We can't. It can't be right that every time we have leaders, we elect them to insult them. More than vision. There are people who are just not happy with the sitting leadership, no matter what.
all their lives. There are people who always fight with the sitting leadership. We must change that. And who's going to change that? It's us. Five-year term. Sure. Then after 5 years, you push clean. You don't kill. There's a tendency now to kill people for people to succeed, to be leaders. You cannot. It means abandon consciousness. You can't kill somebody and then when you feel a lavish life and be comfortable. That can't be right. Physically, Emotionally, all sorts of because if you sit, you are not right. A leader cannot sit and if you want to criticize constructively, call the person, talk to the person directly. I always say, Lhoza, they will say, but I take that, it's fine. But if Lhoza yambona wenza wrong, ngoku buhleli pha ufuza ba uLhoza wenza uABCD, wena go to Lhoza. If we want Lhoza ndifumana into ethile ngawe. Now you are supporting uLhoza. But if uhlala phaya uhlala nabo bantu thethe kakubi, for example, I was very hurt. Princess Faku is the only woman that came up top with elections. Yes. Samenza ntoni thina? Women, guys, no, we need to change. Sure. Ngenxa yexesha ndiyakwazi wena iWest New ndiyakwazi. Guys, we need to love, we need to support our leaders, we need to, because for them to help us, funeka babe comfortable, we must make the environment conducive for them to lead us. I get it. Okay, all right. Thetha ne-voters ke ngoku. Umkile Eastern Cape sivile usixelele wasiqoqa sivile Gorha and siyaguquka. Thetha nabavoti. Please guys, let's go and vote. Let's go to voting numbers. There's that minimum of 30 votes. Sure. If at least we can all strive for at least 30 votes. That's 150. Please, guys. Please. I appreciate the love, though. Lhoza. I appreciate the love, though, because I think people love me, and I'm blessed. That's a blessing. I appreciate the love. Now, 150 votes, 30 plus 5. Some won't have the 150, but we'll spread the word. Yes. Because of her spreading the word, I'll get more than 150. Yes. You understand? So let's just make it happen. Okay. Just for Eastern Cape. Because wherever I go, national programs in Eastern Cape, people look down on Eastern Cape. Peli Londo 2022. Ivala nini vote? The 11th March midnight. 11th March midnight. So if we can push now up to 11th March, see push we support our own and sijonge man tizawami into bana nyan unikele. It's a pity, Lhoza, I'm not on Twitter. If people who are on Twitter can share, please. Ayike kuyabalekwa pha mabaphulaphuli bangenile nomzamo uthe all the best Mbokoto baba lwamatyhila, well done Lhoza and Ken Arokhe besimfundile Ntombi Kubek Manyika, well done my leader, I'm right behind you. Xolelwa Maphango uthi Ntinga Ntakandini uNtombi uthi I'm one of those who really believe in you and your love. Wow. Baba lwamatyhila uthi shared value when Avia Magorha succeeds, Eastern Cape noMzantsi Africa and the world wonke umuntu uyaphumelela uyandiswa mayandi mdlaloso uthi hello Gorakazi besimvotele belapha naye last year savota mayandi silapha ngoku women in construction wonke umuntu women in motor industry sezimotweni nawo akhipha ibhaki yayikhupha ayibeka up savota. So nawe siyavota ngoku silapha, please masimduduleni bethu nani uGorha ngowethu seletshilo Maduna, right? Ayithanda ke lanto yo ewe ke Jiyane masivotele ke simqhube kangangoko azofika 11 March. Ingangathi kude kodwa ikufutshane xa ebona ngohlobo amanani rankings noko ungathi usemva kakhulu xa ngu4. And here is stubborn. I'm not moving at all. Umntanami, you know what my boy said? Uneo said to me, hey mama, but you number one on the busy race. You number one on the so you are winning already.
kabakulolo. Well, thank you so much Gorha nxa ixesha qho inkayi intsimbi esithoba abapropole masivale ngohlobo kodwa uGorha uthe wanominatwa ke kwi-Women of Stature Awards 2022 and siyampusha ke yena ke unominate kwicandelo lonokontraka Women in Construction nguye ke inina elimileyo phaya ekufuneka silivotele kwenzela uba noko libuye nayo ibuye izekhaya abantu bakuthi masimpusheni ivotwa ngelink ke and www.womenofstatureawards.com/nominee -profiles /Gorakazi -Ngcukuva inde ya so bungena pha uzawungena uvote. I know baphulaphuli ke sihlaba ikhwelo nathi ke egameni lesikhululo senzela into yobana masikwazi uba nabantu bengakhange bayifumane Gorha bayifumane. Yiyo loo nto ke sabe namhlanje ke siyakumema uba uzothetha ngezi-awards ukukhuphele because I think more than anything yonke le nto bendicinga unesawuthele nge-awards only unegombhonqa ofuna ukwenza sure uba yakhuphela abantu base-Eastern Cape intona kodwa ke on a very serious note abantu base-Eastern Cape singenza ngcono xa sinohlangana, xa sinomanyana, xa sinobabanye, xa sinoxhasana, xa sinothandazisana, xa sinoncedisana kwiindawo ngeendawo esikuzo. Nawe uzawuncedwa mani ngenye imini xa kufika igame yakho ngokwangoku. SikuGorha okufuneka ephumelele ezi awards masimpushe kangangoko and also siqinisekisa be the change that you want to see. Qinisekisa into yoba nawe le nto ufuna uyibona ingumahluko osempumelelweni nawe iba yi-part of. Akungebi mnandi xa usithi nam ndandikhona ndawenza umahluko. Umzekelo abantu basemdantsane badibene nezantyalantyala zemvula ngomgqibelo intwembi aba bantu kulaa area because yeyona area ithe yabe kanti affected yes nezinye kodwa xa kujongwa umdantsane ube ngona uthe wachaphazeleka uba ngabu nokwazi noba ingubo okay noba itoti yepilchard okay noba zimbotyi okay noba ngumilimili ukho abantwana phaya mhlambi nalo grocery iwe ngokubika umkikhabhathi noba ipacket yesoup onokuyisa noba intoni na uncedo. Ndizama uthi xa uzawuthi noko ndiva kamnandi ewe yam area ichaphazelekanga unayo into ongayinidiyo apha ekhabhathini ngoba ndithambo uyithenga inongo izikolo zizavulwa kubi kodwa unayo into onoyoyithatha iyokwenza umahluko kwaba bantu bathe bahlelwa intlekele yezantyontyo zemvula ngomgqibelo. Uyabona ne? So le nto siyithethayo akoba uthi hayi mna andidalala ngezinto zinto zoGorha. Yho kukhona loo nto funeka siyisusile. Andithi Malusi Sigadi, I'm right behind you mame boys. Please put Malusi nabani nomnye bethu unokwenza igalelo. IBuffalo City Metro ibizikhuphile numbers zase-disasters kumaphepha kwinto yonke. Nawe I'm sure nakho umuntu onoya kuye uthi nazi impahla nazi izihlangu zesikolo nanku ubhaka nantso nayo inkino ke senze umahluko ke sincedisane. Urhulumente awongeza loo nto awongezayo kodwa sibe thina unengubo ehleli phaa neminyaka ngoku kombathi ngayo. It means we need unempahla once kuphela unyaka into ungakhange uyinxibe you don't need that item. Ithathe amboni kukhona umuntu oyinidayo. Aphulaphuli thank you so much siyabulela ngexesha leni Gorha inkosi man. Thank you. Hayi funeke sibuye amagwebu xa hlile because I think isekhona lapha esifubeni. Hayi sobuya thina sobabini siphinde ke sithi kodwa ke siyabulela into yobana usikhumbuze into yobana singazilibali into yobana sisuke ephondweni and iphondo lethu lawuthi ukuze libe kanti lenkqubela lenziwe sithi bantu bephondo. If you want respect, you respect yourself. So if thina we talk ill of our province, then how much more komnye umntu? We need to command respect. Sure. People must respect our province. It has produced many presidents, for example, and good presidents. Masimkhuphe ngengoma Gorha. Thank you so much Diane bekukuhle ukuba sibe nawe namhlanje. Have a blessed day man. Nkosi yoxolo yanga kufezekisa amaphupho akho iminqweno imithandazo ukucela kwakho nakulo nyaka ndla ngothi ke ntinga ntakandini may he enlarge your tents your territory unalamaphupho ufuna uwenza wangoba ungakunceda usaplana nangale project inkulu zanayo usayiplana akunika abantu abazawukwazi ukunyaniseka beyisebenza khona ukuze izokwazi ufikelela ekubeni ibe kanti iya-implementwa and successfully iphumelele sizohlala sincokole apha ngayo ngenye imini. Thank you so much. Thank you mame boys. Thank you Tatu Keep Ngesi. Thank you so much. I really appreciate your support. It means a lot for me. Thank you. Aphulaphuli masifoteni ikhwelo lityala Gorha
benosuku oluhle Gorakazi ke kaNcukuva wangapha eqokolweni. Hey mandimkhuphe embokweni uzawuqhubekeka. Mandimkhuphe apha ndimdephe apha edeskeni ukwenzela into yobana baphulaphuli ikhwelo lityala ke nam kula micala mandihambe wethu ndiyabulela ngoba nihleli nam usukela phaa ngentsimbi yesithandathu uzothi ga ngoku nangomso kenza bendikhona between 6 and 9 kwi-social crossover. Igama lam ndinguLhoza wamaMfene ndingunolo wakwaVitsha umzukulwana phaa kuba uVitsha utamkhulu umachule nomakhunokhwezi ndingubabes radio ngubabes wireless ubabes kanamatshatsholo ndingurarhadi wesitishi ndinzalelwane betnani yasexesi emagqoni khwebeni phantsi konkosi ukama kulapho ndisuka khona ndingumntana omgqoba yabona ke ngomnye unolali nje unovasilina wenu. Ndiyabulela ke ngenkxaso yenu nam nakulo unyaka ke sisiqhuba sonke ke baphulaphuli sadibana ngomso ke same time same website www.kithngesiRadio.com. Baba yini ndizanishiya nengoma ndikhuphe ke ugorha sibone ukuba sizawuthini na. Ndifuna ukuzizikhongo kamduze bendike ndamtshitshe naleyo zizikhongo akazothi kamduze apha njengoba noko uzawukwazi urelate apha kuyo kuzizikhongo zithi kamduze ugorha wase-ave amagorha. Baba yini baphulaphuli nibe nosuku baqala emisebenzini bethunani please niqale kakuhle niqale kakuhle niye kuchuku mantlo nyaka ningahlali imane ezikhantini ezithotha uchuku ezingenankqubela please baphulaphuli and yeah makube kuhle makube nje have a blessed day.